Tongo ine wa chuma wa. Nenda ililo. Angirika chacha ngombe utunenga ni ekela bandu ai Kitui kauni mesamba inenzuye adna muna sani magemengeto ekela bandu tongo ine wakujuma mayo sobete nesa Mayo sobete Kitui kauni tuya kukume au yoka imone Kitui kauni tuya kukume tongo ine wakujuma mayo sobete nesa Mayo sobete nesa Kuinde wa Kitui malelo maitu ni mailu matana twekila bandu masoko na mone mailu madhe twendesa maundu Kitui kauni nasa twende nesa utango ine wachuma tuya siamba ine nzuye elelelelelele Kitui kauni tuya kukume au yoka imone Kitui kauni tuya kukume utango ine wakujuma aisobe twendesa haya twende we ai we mbane zovia tongo ini wake ndo Julia zima kau balombe haya toka sasa wewe aina na kwa toto thank you enda kuiwa zile za chuma Asante. Let us give a round of applause to Lydia. Tumpigie makofi tafadhali, tumpigie makofi. Your Excellency, we now invite the community health promoters to do their performance, and as they do that, I want to announce that we also have no maternity project that will be also celebrating today. Mainga bana waite malambe waite nitoko kada otwekete maondo mengi ngabana waite we muwadhime ngabana waite malambe waite nitoko kada otwekete maondo mengi ngabana waite we muwadhime maondo mengi ngabana waite we muwadhime Kitui yambe netoko kada sio siambe netoko kada Eva inenada netoko kada Nge
netoko kada Nataonishibwe netoko kada Ngabana malombe waite netoko kada Otekete maondo mengi Ngabana waite wemu wazime Otekete maondo mengi Otekete maondo mengi Kitui yande netoko kada Ya mwite ale Wachao Kiongozi mwenye akimana Daktari wetu Malombe kashirikiana na CMBP kajenga chumba cha watoto. Hospitali yetu Kitui hakuna tena kuteseka. Hospitali yetu ya Kitui kajenga chumba kikubwa zaidi, vitanda 60 kabeba. Hakuna tena watoto kusukumana, hakuna tena kwenda kitata. Hospitali yetu Kitui hakuna tena kuteseka. Daktari wetu Malombe bila kusahau CMMB kainua hospitali yetu Kitui, hakuna kurudi nyuma tena, mbele iko sawa na Daktari Malombe. Hospitali yetu Kitui hakuna tena kuteseka. Asanteni. Ndio. Nyendi nawe sivika desongo kena yonga bana nele sia imandala we kie Kitui kaondi twetunga mubeya Nawe sivika desongo kena yonga bana nele sia imandala we kie Kitui kaondi twetunga mubeya Kitui baro yo sobe atana ila itebe ba tutunga mube ae Toke wanumba Kitui baro yo sobe atana ila itebe ba tutunga mube ae Shirika ite CMMB tutunga mube ae nondo wawe ya ulamate bise Shirika ite CMMB tutunga mubeya enondo wawe ya ulamate bise Daktari site ne kwale baiti kosobe asana ila ite beba tutunga mubeya Daktari site ne kwale baiti kosobe asana ila ite beba tutunga mubeya Nazio kenge ikasobe wabu ila itabeba Nazio kenge ila itembiku Nazio kenge ila zina yelo Tinawazi vika nesongo kena yanga banana Lesia imandala wa ya Kitui kaondi tetunga mubea Tinawazi vika nesongo kena yanga banana Lesia imandala wa ya Kitui kaondi tetunga mubea Thank you.
Waziri Ruth Koki, she has decided to join our CHPs. Now Minister Koki, do what they are doing now so that you continue. Honorable members, ministers, that is the climax. So if you are to join now, because in a minute they will be concluding. Engineer Itiko, that is not praise and worship, please adjust. Thank you. Tuwapigie makofi community health promoters. Thank you very much. Asanteni, tuongezee makofi, tuwapigie makofi. Your Excellency, the member of County Assembly from New Ward and the minister wants me to bring to your attention that the people of No in No Level 4 Hospital are following this function live. So they are part and parcel of what we are doing here. Kwa hivyo nitaomba tupigie makofi wale wako hospitali ya No wakiwa pamoja nasi hapa. At some point we will also join them and see what they are doing on that other side. I would like now to invite Chief Officer Public Health and Sanitation, Madam Lynn Kitwan, to come and make her remarks, and thereafter invite Minister Ruth Koki. Tumkaribishe na makofi. Your Excellency, the Governor, the Deputy Governor, the President, CMMB Mary Beth, County Assembly members present, CCMs, Chief Officers, all protocol observed. Good afternoon. Good afternoon. CHPs, afya yetu. Afya yetu. Asante. Your Excellency, I'd like to introduce my fellow Chief Officers present. Just stand and wave from where you are. Nungwenda kwiki achendi, Your Excellency, I will call my two colleagues to come and say a word. Your Excellency, the Governor of Kitui, Dr. Julius Malombe, the Deputy Governor, Mr. Kanani, the President of CMMB, and the other staff who we interact with every day. Good morning. Is it good morning or good afternoon? Good afternoon. My name is Agri Kamba. I'm the Chief Officer in charge of drugs and medical supplies. And so I was given to just introduce myself. So thank you so much. Karibu, my colleague. Your Excellency, the Governor of Kitui, Dr. Julius Malombe, Your Excellency, the Deputy Governor, the CMMB President, County Assembly Leadership President, CCMs, Chief Officers, and all protocols observed. Nanduma Kitui, muyaseo? Muyaseo yingi? Muya ini museo? Namabinda onze? Your Excellency, my name is Dr. Benson Musyoka. I'm the Chief Officer responsible in the Department of Medical Services, and today is a wonderful day. Na nundu ne wanike edanye, ekani bikivu asante.
Your Excellency, Kitui County is very happy today. As a county, we envision to have a county where we don't lose any mother during childbirth, and where every newborn or preterm born in this county will live to have a bright future. Your Excellency, the maternity at No Hospital and the newborn unit right here at KCRH will be a beacon of hope, and they will always remind us of your manifesto, sir. Your manifesto which clearly showed that you wanted mothers and children in this country to prosper. Thank you very much, sir. Thank you very much. A round of applause. Tumpigie makofi jamani, asikia amefanya kazi mzuri. Thank you, madam. At this time and point, I want to invite Minister Health and Sanitation, Madam Ruth Koki. Thank you. Your Excellency the Governor, Your Excellency the Deputy Governor, CMMB President, and the CMMB team, honorable members of the County Assembly with us, the CCMs, the County Secretary, the Chief Officer, all the county staff, ladies and gentlemen. Amjambo. Andoitu muyaseo. Your Excellency, allow me to do a brief introduction. And first, I want to introduce the advisors who are here with us today. The advisors. Yeah, you can wave. Asanteni sana. Your Excellency, also allow me to invite the CCMs present, the County Secretary and the Chair County Public Service Board to come and do a brief introduction. Thank you. Please come. Your Excellency the Governor, Your Excellency the Deputy Governor, CMMB President, all protocols observed. My name is Frederick Kimanga, the County Minister for Lands, Housing and Urban Development. Thank you, sir. Your Excellency the Governor, the Deputy Governor, the CMB President, all protocol observed. Good afternoon. I'm Dr. Florence Makindi, the Chairperson, Kitui County Public Service Board. Thank you. Your Excellency, sir, and all protocol observed. My name is Agnes Mulewa. I'm the Acting County Secretary. Thank you. Your Excellency, the Governor, and all protocol observed. My name is Joyce Masila. I'm the County Minister for Education, Training and Skills Development. And just before I sit down, I want to say this, that the nurses, I want to make appeal to the nurses who are here, and especially who will be in charge of that unit, that please ensure that the mothers, as they go home, they are well advised on how to take care of those children, because we are waiting for them kuya PP1 to enroll na kwa utuenda manengwe leunesa na machan device on how to take care of those children. God bless you. Your Excellency the Governor, the President of CMMB, and all protocols observed. My name is Engineer Ruben Itiko, County Minister for Roads, Public Works and Transport. Asanteni. Your Excellency the Governor, the Deputy Governor, the CMMB President, Mary, and all protocols observed. And Omaito Mwaseo, Mwaseo Inge. My name is Peter Gitonga, County Minister for Water and Irrigation, and also the Minister overseeing Office of the Governor Departments. Asanteni sana. With your permission, Your Excellency, sir, the Deputy Governor, the President of CMMB, riding on every
established protocol. Masito Magwanita Peter Mwichawa Kilonzo, and I am the Minister in charge of Finance, Economic Planning and Revenue Management. Mwe ini museo na mabi down there. God bless you. Asanteni sana. Your Excellency, ningetaka kukushukuru kwa kutenga wakati ili uweze kuwa nasi siku ya leo. Tunajua uko na kazi nyingi, lakini pia tunajua umepea mambo ya afya kipaumbele, kwa sababu unataka kuendesha hii kaunti mbele iweze kuwa mbele kimapato. Na ndio hii kaunti iweze kuwa mbele kimapato, lazima ikuwe na watu ambao wako na afya nzuri, na ndio sababu wewe uko mbele kwa haya mambo. Your Excellency, nataka kukushukuru pia kwa kuwa umepea mambo ya kina mama na watoto ya afya kipaumbele, pamoja na mambo yale mengine. Hatusemi kuna jambo limeachwa nyuma, lakini hili umelipea kipaumbele kwa sababu unajua afya ya mama na ya mtoto ikiwa sawa, ya jamii imekuwa sawa. Wakati mama ni mjamzito ama wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua, na tuseme kama masaa 24 hivi baada ya kujifungua, ni wakati hatari ama ni wakati unaweza kuwa hatari kwa mama na mtoto. Na ndio sababu tunajua umepea hayo mambo ya maternity na newborn unit, ama chumba ambapo mtoto mdogo anaweza kuangaliwa akiwa ni mgonjwa ama akiwa hajafikisha ile kilo ambayo anapaswa kuzaliwa nayo, ili watu wako wa Kitui sana sana kina mama wasiweze wakapoteza maisha yao wakati wa kujifungua. Your Excellency, hili sio jambo umeanza saa hii, hata wakati ule mwingine wa kwanza ukiwa governor wa kwanza Kitui, hili jambo lilipea kipaumbele. Tunakumbuka vizuri ulijenga maternity na ukasema hizo maternity zijengwe zikiwa nzuri, zikiwa na theater, zikiwa na mahali au watoto wanaweza kuangaliwa, zikiwa na mahali wamama wanaweza kuoga. Na hapa naona tuko na wamama. Nyinyi mliona hayo mambo? Wamama mliona hayo mambo? Wale mliweza kufika kwa kupeleka watu ama kwa kwenda? Gavana alikuwa amesema wakati huo nilikuwa bado minister, alikuwa amenidirect ama ameniambia ataki kuona wamama wamejifungua wakiinama. Huyo ni mtu anajali wamama ama ajali? Huyo ni mtu anajali familia ama ajali? Anajali watu wake wa Kitui ama ajali? Na kwa hivyo ameendelea kufanya hili jambo akishirikiana na mashirika mengine. Yeye ni mtu wa urafiki, anashirikiana na marafiki ili aweze kushughulikia watu wake wa Kitui. Na ndio sababu leo tuko hapa tukisherekea kuzindua Little Angels Newborn Unit hapa Kitui na maternity kule Nuu. Tukifika hapo mtaweza kuona tuko na wao na tunaungana pamoja. Your Excellency, wakati huu vile umeingia August 2022 tulikuwa na maternities 81 na umeweza kuongeza hizo maternities na 34 zikakuja 115. Na kwa hivyo Your Excellency, tukiangalia hii ni kazi nzuri unaendelea kufanya na unaendelea kufanyia watu wako ili waweze kuwa na maisha mazuri. Your Excellency, hata imesemekana hapa kuwa wakati ule wa kwanza ulikuwa gavana wa kwanza kutenga pesa kidogo za kupea CHPs waendelee kufanya kazi kwa Kenya mzima. Na vile umerudisha huo mradi na unaendelea. Na kazi moja wanafanya ni kuongea na wamama kule nyumbani waweze kuja clinic, waweze kujifungulia hospitali, ndio kama kutatokea matatizo waweze kuangaliwa ili usiweze kupoteza watu wako. Na tunashukuru kwa hiyo. Jambo lingine Your Excellency umeweza kufanya ili kuhakikisha afya ya mama na mtoto, na especially mtoto mchanga,
ni pia kuangalia staff wa health, wale wanafanya health inaendeshwa, ama kazi ya health inaendeshwa na wafanyikazi wale wameajiriwa na County Government of Kitui. Tupigieni makofi wafanyikazi wa afya. Your Excellency, tangu uingie kuna wafanyikazi 1067 wale wamefanyiwa promotions. Katika hizo promotions 834 ni wa afya, na hiyo ni 78.2% katika wafanyikazi wale wa afya ama wako kwa Ministry ya Health na Sanitation wameweza kuwa promoted. Na hii yote governor anafanya ili wafanyikazi wa afya waweze kufanya kazi vizuri. Your Excellency, vile tumekuwa tukiongea ama tuko hapa, tunajua our clinical officers are on strike. Clinical officers are on strike kwa sababu ya mambo mawili. Jambo moja ni kuwa wanasema kule SHA hawajaweza kuwakubalia registration ama kujiandikisha katika mahospitali. Na hilo ni jambo linashughulikiwa na kule national government, sio jambo la county. Jambo lile lingine wamesema kuna mambo ilikubalianwa mwaka uliopita iweze kufanyika na wanasema haijafanyika. Hiyo ni ya Kenya mzima. Lakini sisi hapa county, Your Excellency, mambo yale waliweza kusema ifanyike, ulituelekeza pamoja na County Secretary na County Public Service Board yaweze kufanyika. Na tukiangalia mambo ya promotions, wale walikuwa wapromotiwe wote ama wapandishwe ngazi kwenda juu, wote walipromotiwa 54, isipokuwa 19 ambao walibaki. Your Excellency, hawa walibaki kwa sababu ya their scheme of service. Na hiyo scheme of service wamefuatilia, imepitishwa, na sasa tumeweza kutengeneza kile kinahitajika kutoka kwetu kwa ministry na tupeleke kwa County Secretary, iende kwa County Public Service Board ili waweze kuwa promoted. Mambo yale mengine wameongea, sisi tumefanya. Kama mambo ya redesignation, sisi tumefanya. Wanasema kuna clinical officers counties zingine wako na arrears hawajapewa, sisi hatuna arrears na wao tushalipa. Kwa hivyo ni hilo jambo moja, na kwa kuwa Your Excellency umekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wafanyikazi wanaangaliwa waweze kufanyia watu wako kazi, ningetaka kuomba clinical officers wetu, tafadhali mrudi kazi tuweze kuendelea na kazi, sababu governor amewashughulikia iwezekanavyo. Your Excellency, jambo lile lingine wameweza kuangalia kwa utaratibu sana ni dawa. Vile tulianza, pesa ya dawa ilikuwa chini kidogo, na we mwenyewe ukaangalia kukiwa na matatizo, na ukishirikiana pamoja na County Assembly mkatuongezea pesa kama ministry. Na Your Excellency, tangu hizo pesa ziongezwe na tuanze kununua dawa, malalamishi imeenda chini. Na sisi tunataka kukuahidi tutaendelea kuweka bidii ili tuweze kushughulikia watu wako kwa mambo ya matibabu kama vile wewe unataka na vile huwa unatueleza. Your Excellency, kuna vile dawa huwa zinanunuliwa, vile zinapelekwa kwa hospitali, kuna viwango fulani zile zinapelekwa kwa hospitali, zingine haziwezi pelekwa kwa hospitali ya chini. Na kwa hivyo Your Excellency, ningetaka kukuomba nikaribishe Chief Officer yule ambaye huwa anashughulikia mambo ya madawa, aweze kutueleza kwa ufupi vile madawa imekuwa ikinunuliwa, vile inafika hospitalini, vile inatumiwa, madawa gani inaweza kuwa hapa na pengine hayako kwa dispensary ama hayako kwa your center na kwa nini haiko, na vile madawa mengine tuseme hata ile ya kutibu mtu akiumwa na nyoka yanaweza patikana wapi, ndio watu wetu wakati ule mtu ameumwa na nyoka sababu ni emergency anakimbia kwa haraka na kuenda mahali pale. Tumpigieni makofi Chief Officer Kamba akikuja.
Your Excellency, following the same protocols. I don't want to go through them, but mawaziri wangu wameongea Kiswahili sanifu. Sasa sijui kama nitatoboa, but I can mix. Utaniruhusu ni mix Kiswahili where I need to put Kikamba because tunaongea na watu wetu, niweke Kikamba, then I can communicate with your permission. Okay, sawa. Andu meitu mwati ndata ndiane ngo mwanza ndeke muneni na lugha ya Germany newe gitwa ni mama lugha ya Germany nikana with tuimwe kindu chambe ni asandi muno Your Excellency na county assembly nundu akutongela budget tunena kiwiwi chango muno nundu nitwisindawa andu maisvitali meli tonengwa ndawatiwa andu maitu na nundu out ila munat ningienda tiletwe kalanzeta ministry na twaeka mivango na nundu twisi Your Excellency wewe mundu wa mivango tuneka mivango nesa nikana with andu maitu nimakwata ndawa nesa kuma mwako wambia kindu chambe kila twambite kwika Your Excellency ni kwamba kusovya uhusiano musio na andu ala matu supplier kindu jukidho akikiseopyu kwa kisungu kitwa being credit worthy ute isu onala business andu ala make wanzani you can never go anywhere so tunasovya uhusiano musio na andu metu wa KEMSA nudrogitwa kitemena ndeni nene na twamba kuiva twakitangi metwa mezi mena ndeni kalite mwako mwana mikenda tweva twamina so nundu aho na tuitumie sitwa ya governor witu nundu nise yokuyambe twathi twamba kwambia tukazi governor witu nututumie onetha nithi twitumite titwa nene tukaze ni ututumie na twa nenu Your Excellency twithikiwa mituki so kuma troka yambe tutambite kwa budget tutambie kuthoa ndawa cia milioni 1.2 na twa nengane kwa andu maitu kuka kuvika oyu kuma last week itoe thoete ndawa cia milioni 491 na cia mwisho ciambie kuka kuma kwa meds shirika itwa meds wiki uno na nundu mwikuya tio mugona sikuka twambie na masivitali wa Kitui na alangi 18 then wiki usungi sithi kuya kwa masivitali alangi lakini kindu cha kawaida kineke kabau ameameta meds wala tutho watu alio kwata KEMSA nimana atupatita accounts na toitwa atumio ile sitwa manololo siango taliki miongo ile na mwonza tina waziri wakwa twa sign contract mana atinenge kindu kitwa credit terms with anotoze ndawa ila tukosienda izu mwasi hata okay so nundu au with the Lwandawa na ndo anomena ndawa mbingi no twende na kuboya KEMSA nikana with ni makwata ndawa sionde nikana nundu nibo twamba kuthoa mbe kila kingi kwanisa na waziri wakwa undu embite nike so nitupangite before the end of the year nitupangite kuthoa malangeli nikana with andu meitu ni makwata ndawa na ndawa tutwa ku papa during the first term of His Excellency the Governor noe mundu wambe kwete mundu ma CHVs kana tiwo CHVs ala mevo na national government neke kuka kuboya kana kongea nikana ya mesovya nikana ikimanike kila bandu bonde na itu idho ana level silu level yambe ito level 1 nibo be na CHVs na CHVs ito na nena tio muke kati mwetikile na kukonde kwidho ana ndawa Your Excellency level 1 andwasu nenda kwaza mwika mwithima pressure aya mwathima maundu ma ila temperatures mwina thermometer mwathima temperatures mwanenge siana situ panado ila sino vyovu izi tionze ndawa Your Excellency tumavu maki mariva vandu vetu wa level 2 sivitali ila sitwa dispensaries ma mina na mama meka au na mekikata mema rivatu dispensaries na katika dispensaries Your Excellency penda ila selite kwithwa nundu fe ondu nundu nakwa ni mundu wa vanda Your Excellency ni bila nana ndo amuno makwasi nene ndie kwa dispensary na kitia ndawa ya sukali ando maitu ndawa cia sukali ndawa cia pressure
ndawa cia kanza ndio za kuikwata katika levels buni twete kalana so ndawa ilo kwata abu ni la cia kuita the basic uthi we bubu we na infection no ko au nengwe ndawa tamoxil with the no ko au nengwe syrup ya kunywa with the nu itemedwe ni embe ukuima uthambwe gitau with the we na takindo tachao with the no kwala sane mundwe onwengwe brufen ni mwangwa tiabo kunda wizi sionde serikali ikiteni ndawa 60 your excellency katika plan ya serikali na ndi dawa ila basic tomato hivi level ingi itwa yo centers itwa ni 3A na yo bubunda wasika kongelekanga wabikabu no ukitie ndawa imwe cia pressure temwe itwa defend vinisi ki nikala mundu onde na kwithia be ningi bubu na bubu wathi kwa yo centers nukita cia services ingi ta cia lab na service ilo kita cia lab bubu ni sindu cia kuthima microscopy ila wona mexisia na ndarubini maasizia kana nuwa ite kindo tamarelia sindu cia muthemba dozu no kwate services teisu katika level isu na ndawasi ndasiongelekete then umabuenda level elengi ni ya hospitali maitu na isu tumatho ya ndawasi onde na isu onde tu ithe atigaidiwe ni Minister of Health Guidelines kwa wathi kwa hospitali tabaki twi wathi CT scan tisu eroka bwetha nukita umite okoka kuno visa gavana na mitungie ina mbito kwa maende ina tungiwe aya wa kunwa x-ray si on this bona nisi udhukuma wa nengo dialysis your excellency I want to report kuma twaungamia twokilia machine cia dialysis we are getting patients kuma area no around Katangi wa Munyu Matu Masinga patient ona twinanga patient wangarisa. Now before you came, you used to come only 8. We used to have only 8 sections in a week. Now we are doing 68 sections of the dialysis. Yes. Sections, yes. And do dialysis mala miongo dhanza tu na kwa wiki. Tisa sawa ni mwangu atiapo kwa ukwiliu. Na kila kingine waniwete nikanini mine your excellency no boa kindu kitwa a snake venom toka in December we had so many cases from July kuma mwiwa a snake venom nindawa ile itonyawa andu momwa ni nzoka kana andu angeni masita namo so kuma toka kuma mwako wiwo katwithitwe na snake ila andu alamogite hospitali mitu ni andu 87 miongo na mwonza na mwaka muthelu your excellency pa katika hospitali meitu twatumiye ndawa niza kutona manana na miongo na inya oyu kilango enda kukonfirmia your excellency na andu meitu oyu isi niso tatumie mwaka mwima lakini katika hospitali meitu twina mana kenda na miongo ili na nana kwa utu ina stock sito no tukava miaka ili na kitumi cha kwiku ni kwithia tweka investigation ila kuwambwa nitu kwata mbingi muno na sio nzesi kula konze kwithwa na kuumwa nzoka muno like ingine ngano example proka Kitui Central of course ino penasio batu ina manana na miongo line mwe katulani 10 miambani example itano files sitau mwenda vie ni files imina ziata ndos ni waitwa ndos Mwingi North Chuso 126 Siekuru 105 Kase Dhanzatu Ngomeni Dhanzatu Kamugongo Mwanza nenda kunenga ne Migwani twina 22 Kitui East Mutitu twina itatu tukongela Nzombe 21 enyu ili 4 yo senda inya Kitui West Kaui twina kenda Matinyani mwe Mwingi Central twina Ndosi 69 Nun kenda Mwingi level 4 yes 69 no kenda nguni inya
katse inya no ukase tikase ukase inya then Kitui South ikutha twina 42 miongwena na ili mutomoto ine 11 ikanga 5 kanzi kuinya motha thanthatu Kitui rulo kanyangi twina miongweli ninya biti ni nana ya tainya wazisio nzizo kama miongweli na oyu twende na nitusiogete tukathi level ingi kwa dispenser tusizila sibiba gubi tusikie uive na process yende ya go distribute further to the distributor na tuyamba kutwa kila bandu bonde nundu tutwa bandu bala twambito train nundu kunenga ndawa ya nzoka tikila mundu nenga nae no andalama train itwe so the Department of Medical Services niende na kutrain andu maitu nikanama mane undu matono nenga ne ndawa nikwate na sungi ya mokulio monde undu wasiri wakwa any directed. Thank you so much. Yes. Thank you, CEO Kamba. Your Excellency, as the CEO was talking about, one area you emphasized is on non-communicable diseases. The issue of non-communicable diseases is a national issue, and the non-communicable diseases are increasing, even in our county. And therefore, going forward, we are expected that we continually improve or increase the quantity of non-communicable diseases drugs. This includes drugs for hypertension, drugs for diabetes, cancer, and even the anti-snake venom we was talking about, among others. Your Excellency, when you went around to the newborn unit, Little Angels newborn unit, and also will be at some point be seeing what is happening at new maternity, one of the challenge we have is availability of maternity theaters. Your Excellency, in this hospital we have 2 theaters, 2 general theaters, and sometimes are full with patients. And therefore it becomes like an emergency for us when we get maybe a mother who requires cesarean section. And therefore going forward, this is one of the areas we'll be looking into on how to go about it to make sure that we have maternity theaters, especially here at KCRH and Mwingi, and also other regional hospitals in our county, so that we can serve our mothers fully. Your Excellency, from the newborn unit, I know you saw many babies who are being taken care of. This is something that started sometimes back. I know you also remember during your first term you visited a small newborn unit on the other side where you saw the babies and the mothers. And today we have a testimony that the babies we have seen lying there, very small babies, one day they will be big people. And we have a testimony from, I want to call several people, but only one who will speak on their behalf. Ningetaka kumuita Mwende Motia wakuje pamoja na Gift na wale wengine. Karibuni. Ningewaomba mkuje hapa kwa kivuli. Ningeomba hao mama wako na watoto kama wanaweza saidiwa na viti hapa tu, hizi ambao zina watu waketi. Tungetaka kumkaribisha Mwende atupe ushuhuda wa mtoto wake. Na ningetaka tusikize tujue hata wale watoto wadogo tumewaona pale, siku moja watakuwa watu wakubwa. Asante, karibu. Mheshimiwa Malombe, ni vanundwa kana kaka kwa na seni mubaya nundwa newborn unit la yetu ya 2010 na kwa no kieba 2011 nina dhina wa kwitikansa kame mwana kwenda 500 na indwa nuwa udumewe nesa na ila wumie na
grams mana ranza tu na ende yo u so kwata kilo na ethiwe na mathina maingi bubu ngo yake na yima na newa nende yu ni ndo no ku transfer Kenyatta cooperation lakini ndia sodi they no su adhelelo ba Kenyatta ni ba general na oyu na 14 years na ni one grade 7 oyu na ende nesa na ni museo sani no mukona bano ona sio sinde we niyo boni oniti ba unge bwana Malombe ona atwaki na ni nene pyu ona ni vitu kite la Kenyatta na mashine mingi na sindu mbingi na twina newborn unity tofauti kuma ikutha ikanga mwingi na kula kungi itheta kina mama nitukuwa mwenondo tuyasya mathayo masena situ kumela newborn unity yokie Kitui general na kana Kitui county twina mubepyu nundu wa itagwanye na ndona kwasa ninga inundu ibu ya 500 kali ku imagine ibu ya 500 na uyu ni mwana munene nwenda usini akaema na no kwati ani ana mwalimu na ni museo na ni wisi unena sani chopo siendete ni siubi ko ba ungewe ni ulawa ndoksi bana ni Madam Christine 2011 nwa tedisio ya munene ibindesu kunyiku kotata kwika kana sia no sile dayo lakini ni sabetia na baingwa kana kedwa katona kutia dayo wako so na seni mubeyabyo bwana Malombe ututethesio ya munene Kitui county tuembe na twende de basa na sio ina vision nzeo nondo tage na mama ije tuiwa moyo sani ila sindiwe ona ni mbinga na mbewa maana 5 ila sindiwe Kitui county kuma newborn unity yoka na welo tere ije twindete room yemwe lakini yo ni unity ilo sobeti ilo naki ni nene pio na ina kila kindu kwa pongezi bwana Malombe. Thank you. Asante sana. Tupigie mwende makofi vizuri. Asanteni Your Excellency. Hawa mama unawaona wanatoka areas tofauti. Kuna wengine wametoka Sikuru, kuna wengine wametoka Ikudha, wengine Mwingi, mahospitali yetu ya Mwingi, wengine Ikanga, wengine Kanyangi. Huko ni mahali ambao kuna newborn units. Na so Your Excellency ukiangalia umepea watu wako wa Kitui tumaini. Bila hiyo newborn unit watoto tungekuwa na wao. Lakini siku hizi wamama wako na furaha, wameshika watoto. Wamama mko na furaha? Wameshika watoto. Hakuna kitu kinafurahisha mama kama kuona mtoto wake akiwa salama. Na tunashukuru sana. Asanteni sana. Tunaweza kurudi polepole tukaweze kuketi mahali pale. Asante, tuwapigieni makofi. Your Excellency, siku ya leo tunaposherekea as we celebrate the newborn unit here and the maternity at NU, we've worked with a partner whom we have worked with, CMMB. And therefore I want to say thank you for the partnership we have had with them and invite the country director, Dr. Kisia, for their introduction and the remarks, and introduce another partner who might be around. Thank you. Oh, let me invite Jesse. Sorry, invite Jesse. Karibu. Our governor, Dr. Julius Makau Malombe, our deputy governor, our president, the leadership of CMMB in New York and in Kenya, our country director, Dr. James Kisia, my colleagues, our colleagues in the Ministry of Health, and the community here. Mwaseo enge. It's my pleasure to recognize some of the team members who are here and to invite our staff members from CMMB to come so that we recognize them very quickly. Zipporah and team, all the CMMB staff, these are the people behind all the hard work that has been achieved here.
and we just want to appreciate them. I know that there are others in other places still coordinating a lot of other things, but those who are here, kimbieni kidogo. All right, so that is the team. So maybe just in the interest of time, I'll introduce them very quickly and they'll be raising their hands. So we have Marion, who's in charge of our governance and communications. Then we have Zipporah, who's our program manager here for Kitui. We have Loreen, she's one of our program officers supporting our livelihoods work. We have Raydon Busisa, is part of our logistics team, and Daniel as well, and Judy, and Dan also. I forget their names now. We have Moses and Angeline. All these are part of our programs here, and let's appreciate them as they take their seats. Santeni. I also want to recognize our board members from New York who are here. They'll just stand wherever they are and wave as we recognize them. So we have Yana and Laura who are also here. We appreciate them. Santeni. Board members from our country office, Dr. Gidanga and Lawrence, if you could just stand. Asanteni sana, we recognize them. I also want to recognize our country director, Dr. James Kisia. Maybe he can just stand and wave wherever he is. Asante. Right, so I just want to say that it's been a wonderful, wonderful partnership, Your Excellency, with your team, to be able to achieve the kind of milestones that we are celebrating here today. We have the newborn unit here that we call the Little Angels, that has been described ably by our CEC. It's a 70-bed capacity with quite a number of rooms that you're able to see to be able to catalyze or enhance the kind of services that the children and the newborns receive. It has a pantry, a milking room, the laundry, a newborn ICU, a nursing station. It has a preterm room and a kangaroo mother care room, and all these rooms, among many other spaces, just enhancing the kind of care that the newborns then receive. We're also celebrating the new maternity unit in New, which is also has, is adequate space to then provide services there. And lastly, I know it's not been mentioned, but we're also celebrating the dam, the second phase of the SMEC Dam. We call it the Siomisi, Mesilia, Enzou, and Kisayani Dam. We celebrated the first phase, and now today we are celebrating the second phase. And I'm just looking at some of the statistics here. In the wet season, it's able to abstract about 76 cubic meters per hour. And in the dry season, 22 cubic meters per hour. So the constant rate is about 36 cubic meters, and this is quite a good yield to be able to address issues of access to water. So this would not have been achieved without very good collaboration with your teams, and we really appreciate the Ministry of Health, Ministry of Water, for all the work we've done together. With that, I would like to invite our board member, Dr. Gidanga, to come and make some remarks. Karibu Daktari. Dr. Gidanga is, in other shoes, a pediatric cardiologist, and therefore I know he is very passionate about what has been achieved here today. So, Karibu Daktari. Muyaseo Enge. I'm very anxious when I stand here to make my comments because Mr. Kamba was asked to speak in Kikamba. And my Kikamba ni kalaka nini cha kuwa ya kiwu.
So I will not try and compete. Governor ataniwia nichanganye Kiswahili na Kizungu. Your Excellency, the Governor of Kitui County, Dr. Malombe, Deputy Governor, all the political leadership here, our board members, our partners, and importantly, the citizens of this great county of Kitui. I've been asked to say a few words on behalf of the fellow board members and have a declaration to make. I'm a pediatrician, therefore I think like a child, I speak like a child, I may disobey protocols occasionally, but children are a long game. Children are a long game, and I listened to Koki's conversation. She really spoke very well about the various aspects of children. First of all, children have a long shelf life. They live for a long time. They are little, but Dr. Malombe, they be voters. So if you have political aspirations, you look after the children. They live a long time. They be voters. They convert to voting. Number two, they are vulnerable. They are vulnerable at different stages. When they're in mommy's tummy, when they are crawling about, when they are in the bushes, they get bitten by snakes. They are vulnerable compared to adults, and therefore you must look at them at various stages of development. Number three, they require advocacy. All pediatricians that I met, my two colleagues here, we are like politicians. We are always agitating for resources everywhere. Not just here. Any pediatrician actually has to work hard to basically advocate for resources, and we appreciate what you've done and have followed closely what you've done even in the first term. And what you give when you're a political leader in terms of resources depends on how you see things. If you see children as a cost, you'll give very little money. But you see them as a resource for now and the future, you will actually put your money where it is meant to be. Usipoangalia watoto, kuna siku Kitui sisi hatutakuwa hapa, ni watoto watafanya nini? Watabaki. So you must have a long game, long way of thinking. I think there was a very good conversation about what makes a health system work. Number one is information systems. If you have no information, you cannot plan, and information must be correct and accurately done. Financing. Governor, you've put your money where your mouth is, and financing is key. Pigeni makofi kidogo. Service delivery. I've been to Kitui a number of times, and I've been to many newborn units, and I dare say I've been to more newborn units than probably most people here. There isn't any like this. Believe me. Jipigeni makofi. So financing is important. Service delivery, where it's equity, kila mtu. Hata kama umetoka mbali, you can come to this center here. It's integrated, it's tailored, and you've done that very, very well. Human resource. You can have all the buildings you want, all the equipment you want. If you don't have the right workers, you will not succeed. And nimefurahi kusikia your clinical officers have been paid. They are key in keeping our children healthy. Medicines and technology, you cannot argue about that. And of course, governance. Governance, collaboration, which is what you've done, why CMMB is here, system strengthening and so forth. And universal health care. And we want to see universal health care in Kitui working hard. At my age, I tend to forget many things, so I'll go to my written text, and you'll forgive me, Bwana Governor. What's the importance of this moment? Today, we take a bold step in strengthening newborn care. Every year, 2.3 million newborns do not survive globally in their first months of life, with three major leading causes: asphyxia, inabilities to breathe well, they don't exchange oxygen well; prematurity, that boy who was born at 600 grams. I think when I was growing, if I was 600, I'd be here speaking. So that's one thing. And what does how does it come about? Prematurity comes from a young girl who is not fully grown, getting pregnant, not well looked after or malnourished. She's likely to get a premature baby. Of course, prematurity can come because of many, many situations. And we think about our adolescent girls becoming healthy mothers to get healthy babies. You must think in that circle, and they become healthy adults. You will not make money if you're not healthy.
So health comes first. And if you think you can make money if you're not healthy, look at people in the hospitals. It doesn't matter what you have. It doesn't matter how many planes you have. You must be healthy. So health is really key, and health is well. The third thing is sepsis, infections. This depends on where you are delivering at and so forth. Is it a clean area? Do mothers go for the antenatal care? That is very important. So those three areas are key in getting babies to survive. And I suspect a lot of us are here who are my age because their mothers were lucky or they were able to look at three areas. These deaths are taken care of by timely intervention and quality care. You can get care that's not quality. So you must make sure that there's quality care. And I noted there was one of the officers who looks after the efficiency. So you must be able to look at where you're putting your money, whether you're getting return for that money. The newborn unit will serve as a beacon of hope, ensuring that every baby born here has a fighting chance to survive. What is the work of CMMB in newborn health? In 2021, CMMB has made significant strides in improving newborn care in Kitui County by strengthening healthcare workers' capacity, constructing and renovating newborn units, and providing essential equipment. Remember, I talked about the pillars of health. All those things are interconnected. To date, we have constructed and equipped 2 newborn units and renovated 3 others. In our commitments to deliver quality care, we have trained 186 healthcare workers in newborn care modules. Remember, we talked about personnel. You can have everything you want on the building. You don't have the right personnel who have the right skills, you will not work. And this includes courses like essential newborn care, kangaroo mother care. I was teasing the nurse in the wards, we should have kangaroo father care at some stage. Fathers, you have a role. And emergency obstetrics and newborn care. We have linked healthcare workers with centers of excellence in newborn care, such as Kijabi and Pumwani. The way you are working, people will be coming to benchmark with you here in that unit. And that is an important area. In our commitments to deliver this, we are trying to link you up with other areas, What's the impact of the newborn care? It's not just a building, it's a lifeline. What will it do? It provides specialized care for the premature babies and low birth weight babies. It offers life-saving interventions such as neonatal resuscitation, kangaroo mother care, and management of neonatal condition. It equips continuously the health workers' ability to deliver these services. It reduces preventable deaths by giving every child a chance to grow up to be a healthy person. I would like to acknowledge these achievements, that they would never have been done without collective efforts of a lot of people. I like to extend my gratitude to the government. Government is key in helping us prioritize this by supporting every single bit of the way. That the whole government is here, it's very impressive. I've been to many places where sometimes the leadership isn't there, even when donors have come to help. And I really must thank you, Your Excellency, for coming with your team. Our donors work very hard to get funding. We're all talking about funding right now, and we know funding is a major issue. So that they are still able to work with us, we'd like to thank them. Healthcare workers, they are the true heroes. They work. If you want to try and work in the newborn unit, you'll not be able to survive for very long. It's very hot. So when they have a place like that there, it makes them interested and encouraged, a nice place to work in. And the dedicated CMMB staff who ensure successful project implementation. What about the way forward? As we celebrate this progress, we must recognize that our work does not stop here. We must ensure continuous training for healthcare workers. One of our senior colleagues would argue that if you never read anything in medicine in 20 years, you become a witch doctor. Yeah? There is decay of information, so you must keep on
training yourself. And so, Governor, when your staff want to be trained, please don't convert them slowly to witch doctors, with all due respect to those. Let them train. It's important. Number 2 is adequate supplies and management, and you have a very powerful team. Strengthen referral systems to ensure everybody gets a fair chance. This is a vast county, and I'm sure there are children that may be born away from where things are. So establish those linkages and so on, so that children get here in good time. And then engage communities early. Those people that danced here, and there was a gentleman, I'd like to be like him when I grow up. He really was with the ladies dancing. Mulimona, did you see him? That man must be given a clap. Yes, those are very, very important people, because saa zingine wazee sisi tunakuwa kichwa ngumu. You need another mzee to tell you where wacha mama aende hospitali. So we want to encourage a lot more men to also participate. And the communities, hold your leadership to account. Sindio? Na mimi naona mmempigia makofi. There was some Kikamba spoken there. I wished I understood what some lady was saying there. You're being held to account by the governor, and we thank you for playing the role. In conclusion, I urge all stakeholders, including the health workers and partners and others, to work to make this a center of excellence. I would like to see a lot of our pediatricians coming here. We'd like to see a lot of our neonatal nurses coming here to benchmark. We would like to be able to do more services. One of your colleagues did ask me, you don't have a pediatric cardiology unit. We have enough pediatric cardiologists in the country to be able to run these services, so you can make arrangements to encourage colleagues to come in. With those few and very many words, before the governor asked me to speak in Kikamba, I want to thank you very much. Thank you very much, Dr. Gidanga. I would like at this juncture to invite Mary Beth Powers, our President and CEO, to make her remarks. Moms and babies are at the heart of our mission. We are a 110-year-old organization that is completely focused on healthcare in other countries. So we're fortunate to be part of other countries. So we're fortunate to be part of developing healthcare programs in Kenya, in Zambia, South Sudan, also in Peru and Haiti. And we are a critical player in improving access to medicines, something that Ruth was speaking about as an absolutely important part of functioning healthcare systems. So that's what CMMB does around the world. But the reason it's so special to be with you here in Kitui is really the commitment and the partnership we enjoy with the government, with our Ministry of Health counterparts, with the members of the County Assembly who are so committed to the health of their citizens. These are all important parts of a successful partnership for an organization like ours. One thing that I realize, I'm the mother of 4 children, and I never had a small and vulnerable baby, but the small and vulnerable babies are the most at risk. A lot has been learned in the last 25 years, and you can see it in the state-of-the-art newborn unit here. The little angels are those babies who are incredibly tiny, who need very specialized care, whether they suffer from asphyxia or maybe have an infection and are septic and need special antibiotics. If they're just small because they were born maybe as twins, those littlest babies need special care, and that is the kind of care you can receive at this newborn care clinic.
One other thing, we were lucky to see the Kangaroo Mother Care Center. I have seen kangaroo mother care practiced all around the world as part of newborn care practices. This is something that is so precious because for that newborn, remember what they have heard for the first 6, 8, 9 months of their life inside their mother. They've heard that mother's heartbeat. And that kangaroo care is providing that safe, warm environment for the newborn and creates a kind of bonding between moms and babies that is hard to replicate. So I really appreciated seeing the commitment to transferring children from being inside incubators to that KMC, as it's called, Kangaroo Mother Care, because it's very important for babies. I'm really grateful for the partnership, but I'm also grateful for the health staff. The staff we met today clearly care about the quality of their work, but they also provide loving care and attention to new moms. And that's critical to the success of mothers who are bringing home a new baby. Whether it's a first baby or not even a first baby, moms need that kind of loving support, especially if they are children who are small and vulnerable. So I wanted to appreciate the staff, the pediatrician, the nurse manager of the unit, and all of the staff at the Little Angels newborn unit. They're going to be doing a wonderful job for moms and babies here in Kitui County. There are many parts of a functioning health system. I won't repeat them because we heard a wonderful presentation on some of those needs, and Dr. David also mentioned some of those. It's so important in our partnership that if we help construct a cancer center or a newborn unit, we're handing it over to the government. It is not a CMMB project, but it's a government commitment to continuing the kind of care that will make it a center of excellence. So I really appreciate the partnership today and the ongoing partnership that we enjoy with our ministry counterparts, so that today and beyond today, there are many babies over there today, so today and beyond today, mothers and newborns in Kitui County will have excellent health care. So I appreciate all of you being here. I appreciate my colleagues from CMMB, from the board of the United States organization, but also the board here in Kenya, who have been so committed to helping us continue to build our work for moms and children around the world. Thank you. All right, I'd like to hand it over back to. Thank you very much. Let's give them a round of applause. Thank you, Jesse. We'll continue the program. Your Excellency will go for commercial break, and I would like to invite Ngwani dancers. Ngwani, kaimwe kale kamwe. Your Excellency, we were here with Madam Beth during the cancer center. You were here. Yeah, so this is the second time I'm meeting Madam Beth Powers. So nikipotea nimeenda majuu. If you don't see me, just know that I have a friend in US. I have left Kenya. Thank you, Ngwani. Our guests, we want you to sample our culture and the way we do it when we are healthy. This is how we make babies after dancing, right? Yeah, that's wrong. Yeah, okay. Ngwani. So Dr. Kisia, ile shairi yetu ilikuwa mzuri. Shairi dhianzio isilete dhenani Kiswahili kisio. So you translate, but I won't pay you. Whoever you're translating to will pay you. Ngwani, nafasi ni yenu. After Ngwani dancers, Your Excellency, we will have a moment and join the team in New Maternity Ward Project. Mwidale. Twitayari. Ikwatile malombo lumeno jekana na myambuteko. Mwayi kwatile malombo lumeno jekana na myambuteko. Manege nengo e. Manege nengo mbene. Oli, mwitiale. Kwa chao. Asa iwadi. Kwa nguvu. Ya
na ninatumani waguna nenda wewe bagube ngonengelelie nyaka yukitenga bana nenda omane wengomba ono tasimba mwa oketunduma mugamba ze kaundi na nenda momane malombe no kuzoko mandaka vingi danjwe nikana kabikitondo keka kwa tangwe maundola wiki te kaundi na nenda omane malombe metalika kangalo madhake amwai unatwakia na numba nene malombe unatwakia na nseo ya kwinda siana melimbelie malombe mwiteliani siana kokya kethi wapo na mashinye siobeba unatwete masako netwa umagwo kinyata netwa umagwo na eva ningukengana kaine ngose yake na numba no kubingwa tetunga mubea kwake ninatumani wakuna nenda wewe bagube ngonengelelie nyaka yukitenga bana nenda omane wengomba ono tasimba mwai oketunduma mugamba ze kaundi na nenda momane malombe no kuzoko mandaka vingi danjwe nikana kabikitondo keka kwa tangwe maundola wikitenga bana nenda omane ona moma italika mazakambia ekanu mwai unatwakia na nomba nene malombe unatwa na zeo ya kwinda siana maligede malombe mwiteliani siana lodya kethi wavo na masinye siobeba unatwete masako netwa umagwo kinyata netwa umagwo etha ningukengana na nomba no kubingwa twetunga mubea na etha nongukengana na nomba no kubingwa twetunga mubea kwa mwani nula nilwenga bana inange aweba kana nino tange wina ni wa muthe na lothi mwa twange aweba ni wa muthe na bethi mwa tosengethi nange nuka nenda bayondo ne twawinie magwana tata na mama ne ganyawe baikini kwa itacha kwa mangina joko cha namba ya bungwane na nyeni nani ya mwika unga mitego nga mama umete omolonde bugwaji boyinga golozia ajonga jangabe mama ya wa mendenje kuna wazi tondo kuna wazi wa mama malombe mwayeto monyewo na wine motomato na wine embu mwayeto nendo chetu wazi no kono maendeo ne wa mothe na yekana niendo sengethi nange nuka nenda bayondo ne twawinie aya ya 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 balucha kegongo yune naga ngongole mweningina kegongo nene naga ngongole malombe ngina netuma musalako kwa gyatama netuma mulalako maedro tume mulalako bene mae motito namo nabo iya enda belendu ambwese naye mange nengele yemweni aito emweni wanda yeto iya enda belendu ambwese naye mange nengele yemweni aito emweni wanda yeto wana yiji nyozemto keveke wani ona yomwe keveke gabana ona kumo keveke lobi ona kumo keveke baitoni nano ano tila nungu na kwa sana kwa nikai malombe negwe tabene malombe wewa kwa bene kanani negwe tabene daditi negwe tabeteke nokwe gama wa tangina mwe nokwe gama de nangitalae nokwe gama de nangina mwe na lobi negwe tabene aya twende kasi
Tumpigie makofi mgeni wetu Mary Beth Powers. Anajua kufuata ngwani, very nice. Leo tunafuraha sana. Thank you. Congratulations, Madam Laura. That was very good. Makofi kwa Madam Laura. Thank you. Your Excellency, we have a very serious member who is just sitting down. That is Madam Kite and Madam Jemima. Wanapiga saluti kuashiria sasa wanamaliza. They salute as they sign out. Let's give them a more round of applause. Let's appreciate Ngwani dancers. Asante. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. And I guess you'll agree with me that I've done exactly what this happened in the story of the Bible. All right, in that wedding of Cana, there was wine, then best wine came later. I just gave you the final wine as we conclude that part of entertainment. As they say too, Your Excellency, I want to recognize the chairperson, Kitui County Municipality Board, and also the chairperson, Chamber of Commerce, Honorable Mwendwa Munyoki. Thank you for being with us. Your Excellency, I would also in a very special way like to recognize and appreciate one of our own. In 2013, when we were the governor, she was #1 internationally in UNATO Nursing Excellency Award. And her name is Christine Sami. Where is she? Tumpigie tu makofi. And also to her, to a profile is that she was second in the Asta Guardian Award. Globally, she's recognized and she puts Kitui mbele kabisa. And Your Excellency, in that Asta Guardian Award, yes, I'll do that. In that Asta Garden Award, so that I translate, she was competing with 522 competitors in Kenya, and she was the best. Ekane siokela na kikamba ne wanene na kikamba. Christine Sami ila Dr. Malombe wa governor. Akunie ya museo wewe ungamebaya. Akunie ya museo wa kila tubingwa sivitali su ya kuindasiana na asinda kanamba imwe dunia nzima award yetawa UNATO Nursing Excellency Award kana na asiula museo department ni sio sisiasiana asinda namba imwe 2013 ila gavana Malombe onasio kieno na nominate wenge isinda none yetawa Asta Garden isinda na wa dunia yonze Kenya nambo sinda andumana 5 na miongo eline elio kanamba imwe na viko moingo aye UK ndise aye kunye lomoniula na kwatite nungu mutavyosi ungi ndise aviko anoka namba ile mwongele makofi na niwende nesa na niwaambesye kituo tututo bingwa cha windi wasiana na witi wasiana tuemokonea makofi. So I would now like to call Jesse so that we go to No. After that we'll have a short documentary about the water project. I'll speak about the water project before it is played, but for now, let us play the video. Tuadi kuya no yuko na kila chende
So, Your Excellency, and here, those are just images of the crowd that is gathered in Nu and following us live streaming. No go gwe balabu kana engineer. Engineer, that cannot be Nu. We have an idea of that place. Yeah, so that is the maternity in Nu. So these are just mothers being attended there. They were taken yesterday, but you should be able to see at some point the crowd that is seated there following us. That is the maternity. And a mother and her newborn, and other mothers as well being attended to. Billy, if we can have the photos of... Thank you very much. Okay, so those are the people in Nu who are with us in this event. Let's appreciate them. Tuwapigie makofi watu wa Nu. Tunafurahi kuwa nanyi katika tamasha hii ya siku ya leo. Kama David unaweza sema na Kijerumani. Asuna ndwala meko ya Nu mati ekela chende bisa ila tukuona swa inosi weyo nesuneo maternity ya Nu ila makwati ya mweona ni mzeo mwekunange gavana wetu makofi na CMMB. Okay, let's have the Ikanga documentary now. So this is the second phase of the SMEC Down project, and this has a huge implication also on service delivery in some of the maternities in that area as well, including Kisayani. Do we have sound? Yeah, we should have sound. So, Your Excellency, I think Jeff, what we'll do, what we'll do, I want to call the technical person to speak in Kikamba, Your Excellency, because I can't translate Samuel in Kikamba. Ukamutati, please come. You just speak in 1 second of project ya Kibu Yekanga as part of the program ila tubingwa na tuotani aswo. Thank you, Your Excellency, and all protocols observed. This is one of the projects that has been spearheaded. Yes, Kikamba nakwita Kikamba musomi. Okay, thank you. Your Excellency, nungweta na Kikamba, but let me just start. In project Yambiwe. Engineer, just hold. Proceed. Okay, yeah. In project Yambiwe under your first regime, Your Excellency, in 2017, we were prenda kumia kibu laini nola umete kanga wendete enzo wendete kimutomo lakini wethe kibuti kianu so kumabu twathe yose ni weta wanze yao balanze yao na semea makwata nile. In 2022 when you came back, Your Excellency, team ya CMMB to approach maenda tumanze kibucha Kisayani, so we went to Uzinwas nze yao to develop kithima kilake kuitwa sample na Mungeto, which you have been passionately advocating for, na kumabu tuweke ya laini baka enzo kumabu twatwa kibu Kisayani pe bandu gavana wa weteto kwenda kibu beta wa yathi pe na kioski pe bandu bangi beta wa male pe bandu beta wa mesilia na lelune pao rekita chatu ne beta wa kwatoma. In total twena 8,100 people ala mothe kanike buchu clean, safe and affordable.
katika kibu kiu tuina communal points kane yoski 10 ila jutethia andu kumabu initially andu manenda around 8 kilometers ka kilometer 8 kuyo because ni ibeti na ciana nizi inomea muno nundu wa maundu ala methia wamo tuku matemacio ku it's a project ona kwazia ina impact ya mwana muno katika community ya Enzou andu mayathi na bandu beta wa male your excellency. Thank you. Thank you very much. Let us give him a round of applause. So now we have the video. In the heart of Kitui County, where drought and water scarcity remain a daily challenge, a transformative initiative is changing lives. The SMEC Water Project was initiated in 2023 by CMMB in collaboration with the Kitui County Water Department to provide a sustainable solution to water insecurity. This solar tower is able to provide power for a 18.5 kilowatt pump in the sample, which enables us to pump water over 8 kilometer raising main to Enzou Hill, where we have a 100,000 liter steel tank, which is our main reservoir. Before the commencement of this water project, people used to draw their water from the dam. And now with the dam, this is the water which is being used by all sorts of animals. The collaboration of the county government of Kitui with CMMB has really helped the people of this area in reducing the waterborne diseases. With the support of Procter & Gamble, the project extended a 29.3 kilometer pipeline, reaching 7,794 individuals across 9 villages, 4 schools, and 3 dispensaries in Ikanga Ward, Kitui South Sub-County. We have various options for dispensing this water to the community and to the institutions. So for the institutions, they have been directly connected, and to the community, because they have been which is actually allowable, then we are using a communal point, which is a water kiosk. Tunashukuru kwa ajili ya hii maji. Tulikuwa tunaenda almost kilomita 5 tukitafuta maji. Hiyo maji ilikuwa chafu sana, watoto walikuwa wanakojeka, watu wazima ilikuwa na chumvi nyingi. Tunashukuru sasa tuko na maji safi, haina chumvi. Tunafua nguo vizuri, tunachota karibu. Tulikuwa tunachota maji kwa shilingi 10. Na kwa saa hii tunachota na shilingi 2. Pesa bado inarudi kwa mfuko. The county government, through its water department, offered technical expertise and oversight. Upon completion, the project was officially handed over to a community water committee responsible for daily operations and maintenance with oversight from the water department. Yeah, the group which is mandated with the maintenance of the water pipeline, the kiosk, that is the collection of the revenue and its expenditure. With water now within reach, livelihoods are improving, health is safeguarded, and education thrives. The SMEC Water Project is more than just infrastructure. It's a testament to what sustainable partnerships can achieve, ensuring a brighter, water-secure future for Kitui County. Ni mubea usino itawa Dr. Malombe kulawi muthenya umwe chathiki imwe dona imwe miradi 3 suomwe twimukunangie makofi. All right. No.
Waziri, please take the stage and talk more about no. Andu maitu mwatindo nesa. Mwende nesa. Tamwanwa. Nenda tunenobo wanu kumela twekalebane twesekana twena andu maitu manu nondo twena maternity ekuyanu yakitwe twishirikiana na CMMB na ino ondo ekolonchi wesu ekuna we kolonchiwa ila machine ino ya bingu kabanini ni mwamona mailienzi yemane mone motona lakini ile tuyona ka challenge kanini ka kumona kuya lakini muyone maternity jese ni watu anyela youmela mwana ili hata very smart maternity suwa mesisia kuma ba onela ba miono nzi ni banini ni la standard ya gavana wito Malombe oyu ando asume ile kuma ile ne kana mata tebingwani obonieno na yo maternity su ile ne abingwa lakini ne ende kutumika. Your Excellency, maternity su ina capacity ya itanda 10 pena rumu pala amaitu alamoka makumwa kana moketo kwiteja mamba kubika makwamba kusube wabo nela wo kayu meli kwa kalaka nyumbani kange tyo tukese aya nabato suwa thelayu musevyo beka nyumba kange ka kusube wakebumbe rumu enge amaitu makekata mesube ka isu ni standard ya gavana Malombe ina idhambi obunze ne ukithia amaitu makatete kabo na makuma aluka nanda yamenukite nondo ni makuna we yawabata munoka nanata kwa utwe nando malame ilianzi kuyana nondo mane moto ewe ningwenda tu makunie makofi meku na asanti na mena kwe community members yala mokie kunondo wo sherekea kindu kisea juu kila kiki kieno na twena staff meito ma health ala meku mende kuthukuma enenze mano tumakunia imbe nondo akuthukuma we amusea tuko ni staff maituma afya. Itifaki zote zikihifadhiwa, nataka niendelee kusema kwamba numie no iyo ila ne uye kanabe no bingo yuwa matanti ila inakiwe nine ndiye nye mwene ngayone na medho ondo ndiko enda one na kindu ndesi na twa walk around na daktari lesi ibo na mambonia na bikabaki tuisa inya sio tuku na hindi netela iseso ini kenda tuke twende twipamwe ithi twoka kwa sia tandumano ni mubea ni kwithia governor twina ambulance under your leadership ngulika na kuilika bene na ambulance ine na miaka muonza o you twina ambulance na nitukwatie maternity kwa una ise ibetisa no si ule akosia no ngulu nasi ni mubea kila kibo no ka challenge okani ni kila ndo na kwa sekito na kuongela your excellence tuanganga na daktari la sibo mambiye kana delivery bed ni mweka na kitanda kila kiusiaiwa na si ibetisi endo ko sibo niendi masia kusiana ima kokele cha imwe ndise kitanda kimwe kiitonya kwa uto kongelelwa kitanda kingi cho siaya tuitha tweka nesa wakina mama mpo haya basi maneno ndo hayo kingi ni la piti ya placenta mamina kusiaka na ile itawanzu paiki ndu cha kwikia that placenta na ni kuendekana kingi ni AC nundu ventilation kuya ndipo mbeanu na nune kubyo kwitu ne kubyo mwigwangamila si werela kuku ni kubyo kwa ventilation team mbeanu nundu mena incubators mena tu Twitter wata you
tutandarula twakwikia ciana cia wasite mbikunesa na nacia bune bako need all the care kingi your excellence ni solar system ndi kuthukumanesa na ni kwendekana ni isikana ve singano imwe kana ndawa imwe cia wakatika fridge na whether ndi uthukuma tuithe atubikie kuika kila chailite ithe twina shukrani kingi governor no ward kana no ni level 4 hospitali yayo na ndina sindu ila siani kwitha level 4 bingi ni gukatwana na tunene but twina x-ray twina theater and so many other things ward yano ile kama awau no yumwe governor na itegemea ula wa mbenu pa wakibeti mundu umenda admit yawa pa wakana kibeti kia admit yawa. That is a big challenge na tani mwakilishi wanu mimi nasema mtuangalie na tunashukuru, otherwise sisi tunasema ni asante. Mungu awabariki, asanteni. Thank you very much mheshimiwa. Adokwa akethia ndumano na ameti sia kwekula imanza undu muongele makofi. Your Excellency will stick to the program and proceed to the chairperson Health and Sanitation Committee at the County Assembly, Honorable Sila. Na vile vile Your Excellency Honorable Sila pamoja na members ambao wako hapa, they've left the rest of the team Nairobi for a meeting. Kwa hivyo naomba tumkaribishe na makofi mazito, tumkaribishe. Karibu. Hi, thank you, Bwana Musili. Your Excellency, the Governor, Dr. Julius Makao Malombe, Deputy Governor, our partners led by the President of CMMB, my fellow colleagues, MCS, mawaziri, and all the protocols observed. Amujambo. Mwasio andu maitu. Tuketha nisibanze bene. Mwe ni museo. Mabinda onze. Niwo nuseo. Nito wa Bernard Wasila. Nzakwetwa kuya mwingi. Ni chair wa Health and Sanitation Committee. Your Excellency, Your Excellency wa Betekilia, ni introduce my committee members ala Touma Nairobi idhionze nundu wakuka kujoin katika this noble obligation ya county itu na maukite. Please, honorable members, obamona kilaka witu, kindly come forward. Maukite, Your Excellency, nene wane area MCA, ula wetu wangoima. Nete ngedisi yake balawe na balabe andu make. Nimu kwaza ngedisi yake. Na ne tumite PA wake ungama mwa. Ngedisi PA usu wangoima. Thank you. Kindly come forward. Yes. Nenda mwewete isitwa na bala umete maybe before then Kilak tuambie jina na uende uketi. Thank you, Chair, Your Excellency, the Governor, the Deputy Governor, and all other distinguished guests. My name is Esther Mwele. I'm the Clerk Assistant attached to the Committee on Health. And all I can say, Bwana Governor, asante sana. Thank you. Hamjambo. Hamjambo tena. Your Excellency, all protocols observed. Munira Mohamed, a member of Health Committee. I only have one thing to say. Thank you so much for making Kitui a better place to be. God bless you. Riding on all of the protocols already established, Your Excellency, na ni maituneta wa Kemanzi,
wa Mwange na me member wa committee ya health mwetu your excellency ni kana mundu munyuwe takwa na langi taku akalekwa bo enda sindu sionze sili kwake ona ila ndawa musoma abasi onze nenda sili sikuru lakini your excellency with a capability ya auto balance to balance nunube mundu ambe and I think it is true mundu ambe Governor Malombe we county ya Kitui mesa netasimu no kono baasi kuru no lo ba kyangonga andos monzenga bana niwe ko ni nesema onemeombike ya nigana miaka ne yako yoko the nengo enjoy na ngwiti tamu ya keli kaina mo adime. Thank you. Your Excellency, the Governor, and all protocol observed. Martin Data. Kwa masieto ni mwenda wa salo mheshimiwa Molo tena kiama kyao ipaguma kwa yangu ni wa committee ino ya health and sanitation. Kia kwa Governor niko kuya nduka thingi thange na nduka iwiki thiki committee ya health niyo ila nene pio ngamie wima wa mwe wa ndoma Kitui na tuitina waku nzilani na akite na andu alangi kivila kitu kimanza andu makomete ki Governor neko tha kwa nake one munyambo na wakilia tiku ya muwe na ukukili okili tioke kalambaka na ukweta kuma aliambwa pai mundu tabe agyo kweta nze Governor ngaya kwa adime waziri yo meze andi akutangawizi. Okay. Your Excellency, and also riding on the already established protocol. Nenda mukethia muyasio nitwa Hussein wa Mwandia nesakwitu nando mekutha na uo nenda kutabia Governor ando ndamethugise kana tukwata kwoko nundu mundu alokwika ni masio na kila weko munzi wekala miaka mingi muno nundu uni wathi mwewe andu machiasia ni weka neza uni wasio ngai tuibona ntu support serikali ni kana ndo ama Kitui mone neza. Thank you. Thank you, Your Excellency, our Governor, Deputy Governor, our colleagues, ministers, masio, nalangi monze moge mwene musio, na mabinda onze, kwa mazito nito Matthew Ngobi wabuthi, MCA wa baya beto wa chuluni, Mugitondo, mbuli mwene, musuku wa Solomoni mwana David. Governor ndina ndeto mbingi, nundu nukilile saa 11 nibangi nukite chathi nikino kuma Nairobi na papa silila nukite pano nikana tushudie the new born unit ibungwa Governor kindu kiu kibungwa bu kina mondweli chambe nicho zobia sana situ sinditi chakeli minister wita wa education no akwata wea nondo ziara ziawa zikenda school na ndae kwa za school na ito andola makitwi pano nono twabungu yobaya neto twigiola wailete tukwati cyana nikarachi ka school sasa na nekananga aba nake thiana ibinda ya kwika budget na kwika budget ukuthe ena budget ilo kwikia ekia andola mebo kya keli Governor kuthilawala be chairman witu wa health nenda kukwashua pe muzwado wetete ba mbungeni wa FIF nenda kukwashua support of that FIF nangu utabia kana through chairman committee ni committed kana twibika muwa kana uyo dhala tukutha tukunengeta muya ozu wa FIF nangu kwashua kingi Governor, we are going to support you na tuku support ola mukube ato lekibi lani ato loele tukeza kwetha we baba eka tukeza kwetha we ticho ni kindu Governor
no nduma na budholo wa ngobi wanjaiye na baike ndo kaanda bia nike kile kwikika go bank it to the nearest Equity bank. Thank you so much. Nemobea Aishimiwa, Your Excellency, the other two members may excuse him briefly, non-wa commitment, omwane Mheshimiwa Mbono, na ungene Mheshimiwa Kimoli, my vice chair, in appointment of Vitali na Adi, na mambiane nengane apologies. Sio, ngomina Your Excellency, Kimwe, Betekiliamwe, Handuma Kitui, they have confidence with you. That is why you were re-elected overwhelmingly, especially non-wa health sector. Your Excellency, kile vinda nene weta ngwatia tuakitisie health sector at its knees. Na oyu, I'm so happy. Kwezela balabe waziri koki na kamba kana ndawa kwanza muno sianyamu sianzi kana tuena soko yu etadela tuwe kunangie ngaba na makovi. Thank you so much. We wish ndawa ile ingi nisi kuenda ya kuimprove with the hospitali nondo anumaitu. That is what they expect from you. Now, thank you so far, so good. Secondly, Your Excellency, naenda kutungia muvea nondo wa sincere governance collaboration ila ya wetwa numwe ula wane na vanu no twethe ana governance lakini ukwethe collaboration ila hivo isubitie mbesa ndisubitie kutethia andu nye ninatembea na kubala newborn unit na naona kindu ndatuanisi kangaroo technique Musiei auko manakana atena ngua na kwa kana katena ngua nginya ila kaka improve keke thoi we keep on learning tuko na ngengava na makovi nundu wa collaboration yake na CMMB ya kwete sindu iteria ando maitu twende ngavana na nduke expect muno ithi andu tukuive ula wiva andu muno ningai Your Excellency na kiu ndicho ketu tumaswa to keep going. For example, if we were not your supporters kana supporters of this initiative, Your Excellency we there to kwadikiwa ka message to okuya twi makwata nu na other assembly activities in Nairobi na tolea koka lakini tuauka ni kana to support na we will keep on supporting you. Finally, feel very free. Ilo na tuete budget ya kuongelela mbesa sia Ministry ya Health. Tuena ako kalalia. Tunaongelia mbesa isu sionze. You know ninaona siana siutetheka. Wenda tukuongelele mbesa sia newborn units in other institutions. Rest assured tutakuongezea. Thank you so much. Kane bikebuna ngwazia nemobea Your Excellency. Makofi kwa Mheshimiwa Sila, chairperson wa committee ya health. Asante. Your Excellency, as he settles, I want to recognize one senior member who is here, retired Chief Senior Simon Mulai. Karibu sana, tumkaribishe. Huyo ni mzee, is an elder in this county, and on that note, Your Excellency, so that we recognize them. Madam President, we have a culture. We have a representative of our culture. They are rare, and we recognize them once in a while, courtesy of His Excellency, the Governor. He recognizes them. So on that note, bitikilini mudhoche musioka wa mayu. Okay, aneneke kukuitwa dhimembae na ya dhimala tuvikie chadhini. Kwa hivyo karibu, tumkaribishe na makofi. Asante sana Bwana Musili.
Mheshimiwa mtaiki gavana wa Kitui, Mheshimiwa Julius Malombe, naibu wako Mheshimiwa Augustine Kanani, mawaziri sekta yote ya health, waalikwa, wageni waheshimiwa, kwa masitwa nita wa musioka wa mayu numete ku yangune kumete madamula kunena abawita wa mwende wa salu mwende angitango mwende asiaba yimundu utabila kiwo na ketanzi, yani akewa ni mundu itanzi. Mwende wi umwe katika ndwala county A mamumesikie we ndwe MCA o MCA wi mwende wa salu nina komani na wasia wako ku yakanziku mwenyomwe na indo sionzo sita wo indo na no sia mwene indo ya sionzo sita wo indo lakini ukavi ukiti angamila no imwe katika indo sia mwene itindiete kiuni chambui woka ndulia kuona ngamile etu nayo no indo sia mwene lakini itindiete bala bateba ngamile we ndwi kabuli ndo elo dindianga onenga mela ji dindianga ni za muno tuko na muthenya kwa uwe mundu wa kwanganga kaundi ino na andu ingi makwizi we wa Malombe muno be wa andu Malombe ndiye munenangi ni mutabio ndungi ningi ndiye mwini mweni wandayanga bana Malombe na nyalangi na ukaningui ndumwe nandu alayunge vekai nyonde mwibala mwi kaundie ondeye tika Malombe ningui wangongi mutomo wa nyunga kiumozu kwa vonza Malombe kyaonirira mwikobya ni jenza wea muzingi Malombe na mango imwailo mwobya tusalutula tutonya kuguzya nangavi kunwa imato ninoze shogi ngambi enditime gila mbubu kwa vonza mwe bagubi mbanda nzioge bagwito mwingewa sendro wadhine kilienge vyandubo madamu koke vaningwona yeudhine kiwe mibingwela mbiu Kitui kyowe nyololo pevinda twa vitizie ngai na tuneozile lotu zililawe tunethia wanzi wakunite kura no tamikuna twathino ndumwe alame jangwithia kubikotinga nende muzi yazila mukwate Malombe weani wake muzi yanganga mukwate Malombe weani wake muge muthuku waino nyungo manyendo nyunge andwama Malombe ni mundu ona wiva amwe manaitamo nendo mwingia kuya kwitawa mwitasiano kula Kitui weni kunala miwoyu twangea kunge nitunatengiwe kubetangwa neza maitha mayutwendo na twamethingizya nitunatengiwe kubetangwa neza ndwazu mayutwendo na twamethingizya Mudama wa mwitu nine kunyie kwaza ziligali na umioze andwange kiene kitawa kiene kya vindia kitu kinetika
kuyi mundu nzino wazi asiligali mbe wandu ya mudhama navi uvenwa muinga kimazaku muingu ula ukilazia mudhamezia mani heundu kilika kiene kitawa kiene kyavindia kitu kinetika Kalonzo wa mudioga kinyava umbengu mbauke nyamudhiani wa kitake wembe kikeno kianzo palawe oloto no kinyambe ilionzena ziana tukaendela vauone theani kima tukianange mwana mudioga kinyava umbengu mbauke nyamudhiani wa kitake wembe kikeno kianzo palawe oloto no kinyambe ilionzena ziana tukezela vauone theani kima tukianange kila mundu onze malombe anaizie mukamba wiobe kabyukuli mundu wekyuzo mutomo mbali li mundu wikabiyani vyonene ozumbe no kweka kwazia iwotswa ni Kalonzo kila ke kwende kanone vya nuhoi mutula wangunga vyo vyonengane vyumaye mundu onze okutyama na vaube mubizi kila mundu onze malombe anaizie kimanga mwiyobe kabyukuli mundu wekyuzo mutomo mbali li mundu wekabiyani vyonene ozumbe no kweka kwewa iwotswa ni Kalonzo kila ke kwende kanone vya nuhoi mutula wanzu nudhu vyunengane vyumaye mundu wonze okuzyama na valabe Kalonzo kila mundu ekwo Kalonzo umete okambo wingo zora ila kauma Kisumo nande ni kwa Ruto wa umana kuyimwana neru mwanimbiti wambi o bandu no kweza kweze o kunene akungi hamwethukezia ndeto isya malombe muchithukezie kuyundutwa mundu nuguza mwana nuguza na inyake kiwebwingi ndeviti muzelani kwea ndeto inezyaku mwena seneta ndu ya mudhama kuyundutwa mwana nuguza na inyake kiwebwingi ndeviti muzelani kwea ndeto izunezyaku mwena seneta ndu ya mudhama Kalonzo evau undu ni wenda wavyuvika vandu handu mabingwa syavuta kingi zikaizunezyaki handu etekeli nokuweano zikanezyaki mundu mwetekeli nokuweano amwethukezia ndeto isya malombe muchithukezie. Thank you very much. Let's give him a round of applause as well. Tumpigie makofi. Your Excellency, now we proceed to the final part of the program. And at this time and point, I want us to invite His Excellency, the Deputy Governor, Augustine Wambua Kanani. Tumkaribishe na makofi. We will make his remarks and thereafter invite our chief guest. Your Excellency the Governor, the President for CMMB, Madam Mary Beth, and their CMMB team, our county assembly members, the members of the cabinet, the ministers, the CEOs, our advisors, and all county staff. Nandomaito Kitui, the fourth estate. Mbeni museo na mavinda on there. Your Excellency the Governor, I was privileged to be here on the same ground on the 30th of November 2023 with the same team from CMMB led by Mary Beth and our team from New York and the team from South Africa when we launched the Pankamsile Mshali Cancer Center. And Your Excellency, I want
to remark and congratulate CMMB for the good work that they have been doing in partnership with the county government of Kitui. Baito, ishirika ino ya CMMB, maundwala yekita ba Kitui, ni ala gavana waitu umeta mena impact, kana mena oito munene kula tui. Tuambia nola muradi tuona baoyu wake wucha kuya ikanga ulokuitwa SMEC numuona utetheti andwa ingi. The same CMMB ibindayu governor nwandu mienedi twabingwe muradi usu na twabingwa another newborn unit in Ikanga and the maternity at Kisayani. Ko ishirika ino ya CMMB ikuneta wina maundu manene makutethia mwenenthi wa Kitui. Twaina ku Your Excellency in Kuso when the same donor brought in the world bicycles and we gave out many bicycles to our CHBs in the northern part of the county. And due to your visionary leadership, Your Excellency, that's why we are getting quality collaborations and cooperations from the donor community. Munayo vaame yake etano na dhalile. Maona shirika yako na yake ndo kikona kataki. Mwajona bandu. Na mayo guo. Lakini nondo gavana waitu na relate sana mashirika. Yo kitumio kuwa na meku maingi beteu na mende eno kuna maondo maingi. Msoka mayoni wa mina. Asianza ya mutaoni ya musingi na utumoni. Sieso vendwanwa ya mutaoni ya kinya chaoni utumoni na siya guzi ondomwe. Katacho wa mutoka mayo. Cha kwa kilango kolia. Atumia meva county assembly. Nina enyu mwingi on the 12th of December. Tusherekia mudenyo wa wiyadi witu. Na mwakela munu nakinya laini yake. Nangela mkwenda kuikia. Nuno mwena tuzi nangea mwambaka 2027 tuwevika. Ngalene kubya engine. Iyo nditoni yake nukia usanizia. Mundu utemu sakwe. Ya naija. Kama Kitui akukelambie kwe kuna Kitui na tafadhali serikali ya Governor Malombe inengo mwanye thukume mwenenzi wa Kitui na ila tuo bikabu 2027 nuo keza kukulia kituo bikabu 2027 nuo keza kukulia kilo kwenda kwitia nikenda mwenenzi ya kunenge kibila kio kwenda kwitia. Lakini wayu kibela kina mwene na jaile kwekala kenao kwa isungube tunga metodho jengaba na waitu anene na itu na tunga karibu Your Excellency gavana waitu unene na ando na itu Kitui County. Karibu Your Excellency.
utiwa wito. Siva Zirilo, Daktari Malombe, Chuma, Governor, Munenge waipa, Munenge waipa, Munenge waipa, Munenge waipa, Munene waito. Siva Zirilo, Eta Wanzilani. Asante, tumpigie makofi mgeni wetu Mheshimiwa mara tena. Asante. Asanteni sana, na kama vile protocol ina stahili kuendeshwa, kwanza nitaanza kusoma hotuba yangu ambayo imeandikwa kwa Kiingereza, na baadaye nitasema machache kupitia Kiswahili na Kikamba. Hii hotuba ya Kiingereza sio refu sana, kwa hivyo hatutakaa sana, na iko namna hii. His Excellency the Deputy Governor, the President Catholic Medical Mission Board, ama CMMB, Madam Mary Bailey Powers, Chairman and members of the Health Committee, and other honorable members, County Assembly of Kitui present, County Executive Committee members present, County Director, Catholic Medical Mission Board, Dr. James Kisia, and other board members of CMMB who are here, the Acting County Secretary, advisors and chief officers present, the chairperson and members of the Kitui County Public Service Board, national and county government officers present, including Health Ministry personnel, implementing partners present, community health promoters, members of the Fourth Estate, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. In 1944, na wengi wetu tulikuwa bado zaliwa, a renowned British chemist by the name Dr. E.J. Baudouin said, and I quote, "A nation's wealth depends on the health of its people." Additionally, a distinguished United States of America pediatric neonatologist, Dr. Mildred Stallman, once said, and I quote, "Every newborn deserves a fighting chance, and it is our duty to provide the best possible care." Newborn health is a critical component of a thriving society. It ensures the well-being of mothers and their infants while reducing death and disease or illness. Maternal and newborn health is a global agenda. Consequently,
the Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health 2016 to 2030 as 3 overarching objectives: survive by ending preventable deaths, thrive by guaranteeing health and well-being, and transform by expanding enabling environment. This is in line with the UN Secretary General Ban Ki-moon remarks at the Every Woman, Every Child Global Health Movement high-level event co-organized by UN Women in New York in 2016, where he said, and I quote, "No woman, child, or adolescent should face a greater risk of preventable death because where they live or where they are," end of quote. Ladies and gentlemen, ensuring the health and well-being of women and children is essential to achieving universal health coverage and sustainable development, as this demographic represents a significant portion of the population and their health directly impacts the future of communities and societies. Therefore, neglecting their health needs hinders progress towards a healthier and equitable world. This, in essence, emphasizes the fact that addressing maternal and newborn health is central to achieving health-related sustainable development goals, particularly with respect to reducing health disparities and promoting equity. In this regard, the United Nations underscores the importance of maternal and newborn health in achieving Sustainable Goal number 3, Target 3.1 on maternal mortality and Target 3.2 on newborn and child mortality and Target 3.8 on universal health coverage. Largely, SDG 3 aims at ensuring healthy lives and the promotion of well-being for all at all stages. The achievement of this goal directly impacts the broader objectives of sustainable development, including poverty eradication, social justice, and global health equity. According to the World Health Organization, WHO, globally, approximately 287,000 women died from pregnancy-related complications in 2020, while 2.4 million newborns died in their first month of life in the same year. According to the Kenya demographic, that is, babies who are weight of less than 2.5 grams or 2,500 grams or 2.5 kgs, and 756 preterm babies. In other words, babies born because before the usual 9 months have arrived. A total of 2,315 low birth weight and preterm babies were managed in newborn units, with 1,128 newborns graduating to Kangaroo Mother Care, KMC, ile ilikuwa inaongelewa hapa.
situation where newborns and the kangaroo mother care means where newborns are placed at the chest of the mother for warmth rather than getting the warmth by being placed at the incubator, just like the kangaroo animal of the wild shows or does. While 1,187 were managed using the conventional newborn care methods. Ladies and gentlemen, in 2014, after my accession to office as the pioneer governor, the maternal mortality rate in Kitui County was estimated at 400 deaths per 100,000 live births, while the newborn mortality rate was estimated to be 28 deaths per 1,000 live births. These figures were significantly higher than the 362 per 100,000 and 22 per 1,000 live births, then respectively, reflecting the challenges faced by the county's health care system. Some of the factors contributing to the high maternal mortality rate included limited access to skilled birth attendants, inadequate health care infrastructure, challenges in providing adequate neonatal care, and logistical barriers to accessing emergency obstetric care. Ladies and gentlemen, immediately after I was elected as a pioneer governor of Kitui County in 2013, my government embarked on surmounting the maternal and newborn related challenges. As a result, we invested immensely in ensuring accessibility, availability, quality, and equitable maternal and newborn health care services. To achieve this, my government constructed and equipped hospitals, health centers, and dispensaries to ensure that maternal and the newborn services are available at all levels of health care. For example, in my first tenure as governor, my government constructed new maternity units, fully furnished newborn units, and maternal theaters at Mutomo, Zombe, Ikudha, and Kanyangi hospitals. Furthermore, my administration purchased 20 ambulances to facilitate timely referrals for specialized care. In addition, my government recruited and capacity built 2,100 community health promoters in order to increase community level awareness on the utilization of maternal and newborn health care services, promote better access to skilled birth attendants during childbirth and during the postnatal period. Ladies and gentlemen, every baby saved is a future full of possibilities, while saving mothers is not just an act of compassion, it is an investment in our shared future. In my second term that commenced in August 2022, my government has constructed and renovated maternity units in Chuso, Ikanga, Nuhu, Ngune, Malalani, Yata, Kasiala, Kalisasi, Miambani, Bitini health centers, Wai, and Tiva dispensaries. Additionally, my government has continued to avail essential maternal health equipment such as ultrasound machines, incubators, and delivery beds. These advancements have ensured that mothers and newborns receive quality prenatal and postnatal care, reducing complications and death during childbirth. Ladies and gentlemen, as a result of the said interventions, Kitui County has achieved tremendous improvement in maternal and newborn health. For instance, according to the 2022 Kenya Demographic Health Survey, the neonatal mortality rate reduced
that is in Kitui, from 21 per 1,000 live births to 13 per 1,000 live births, which is an improvement of 0.8% from what is written here. I don't know whether there's a correct one. Moreover, a newborn deaths, since saving a mother and a newborn is saving a family, a community, and a future. Through collaborative efforts with the Catholic Medical Mission Board, that is CMMB, the county has made improving maternal and newborn care. The county has made improving maternal and newborn care. Previously, CMMB has partnered with the county government of Kitui to construct and equip maternity units at Kisayani, Kalambani, Kamutei, Kanziku health centers, and a newborn unit at Ikanga Hospital. CMMB also supported the training of healthcare workers on early essential newborn care, or EENC, kangaroo mother care, KMC, and emergency obstetric and newborn care as well. Through them, we have been able to avail bicycles, to our CHPs in Kitui South and Mwingi North and parts of Kitui Central to facilitate ease in the movement of CHPs as they perform their duties. Ladies and gentlemen, as we gather here to commission the fully equipped 70-bed capacity. Gratitude to our partner, Catholic Medical Mission Board, CMMB, who have immensely supported us in the establishment of the Little Angels Newborn Unit at the Kitui County Referral Hospital and a maternity unit at the new Sub-County Hospital, as well as the other modes of support which they have extended to us, which I mentioned earlier. And finally, I wish to acknowledge and salute our healthcare workers and community health promoters for their dedication and outstanding service delivery to our people. I can't also forget to acknowledge the positivity which the County Assembly of Kitui, through its committee responsible for health, has shown, particularly when we went to Mombasa for a retreat, that is a county executive and county assembly, and we invited the county executive committee member or minister for health from Nyandarua County, who previously was a minister for health in Nakuru County, and where he made presentations which indicated the amount of money we were allocating to our Ministry of Health was inadequate to deliver
the required level of services. And we took that back, and when we prepared a supplementary budget and we sent it to the county assembly, the assembly approved that particular budget. Wapigieni makofi tafadhali. As you also clap for everybody else whom I've acknowledged. CMMB, health workers, CHPs, wapigieni makofi pia. Ladies and gentlemen, with those few remarks, I believe there were few, it is now my honor and privilege to declare the Little Angels Newborn Unit at Kitui County Referral Hospital and the new Sub-County Hospital Maternity Unit officially commissioned. Thank you. God bless you all. God bless the great people of Kitui and our nation Kenya. Asanteni. Nilikuwa nimesema hapo awali nitasoma hii hotuba I start with thanking our partner CMMB. They have been very, very valuable, very committed, very passionate, very engaging, very value-adding partners. Wapigieni makofi tena. Nasikia tumefanya the Cancer Center ambayo ilifunguliwa hapa wakiwa mstari ya mbele. Waliweka newborn unit huko Ikanga last year. Wakaweka hiyo mradi wa maji ambao uko pale Semea and Nzee wanukutana na maji ambao inapatiwa watu 8,000 kwenda na mbele. Na pia wame cooperate na sisi na kwa support sisi tuweke hii newborn unit, one of the most specialized in the Republic of Kenya, ambao kunaweza kuwekwa watoto 70 wakisaidika. Wapigieni makofi tena. Pia wali facilitate kupitia other partners whom they work with tupate baiskeli za our CHPs wa Kitui South na Mwingi North, na hizo zimepewa the entire Kitui South na the entire Mwingi North walipatiwa CHPs baiskeli, na hapa Kitui Central some parts, not all the parts. Now we are in a conversation ili watusaidie tena tupate baiskeli zingine zipatiwe sehemu kama Kitui East na kwingine ambako kunahitajika hizo baiskeli. Pili, let me thank, rarely does a governor thank his officers, but let me thank the Minister for Health, Madam Ruth, who was the minister katika muhula wangu wa kwanza, na akafanya kazi nzuri. Vitu vingi ambavyo tunaendelea kumaliza tulianza wakati huo, na wakati ukiwa na waziri ambao ukimwambia tufanye hii
anaanza kuregarega, hamwezi kwenda popote. Anaweka bidii na vitu ufanyika. Hata nyinyi mumeona, ninaona nzilani undu wathekana manyana wasia netiki. Mnasikia? Na pia Mungu akatu jalia tukapata CEOs watatu, na watu walikuwa wananiuliza kwa nini katika ministry ya health unaweka ma-CEO 3. Health ni muhimu sana. Katika vile vitu counties zimeambiwa zifanye, health ni namba 1. Na health ikiwa haifanyiki vizuri, hata tukifanya vitu vingine watu usema ati barabara. Sasa unaweza weka barabara na uwe hospitali hakuna madawa, hakuna daktari, na so forth and so on. Atuseme barabara izifanywe, lakini ukilenganisha hizo mbili, health ndio inatakiwa kupatiwa kipaumbele ama priority. Ndio tuliweka 3 CEOs, mmoja wa medical services Dr. Musyoka, ikapatia ule wa public health Madam Lini Kituani, na mutiseme hiyo jina Kituani ni Mukamba no wavanu andwengi no mazia onamewa ni mwingi wesi no kwesi emukwewa ni wa kwanze kune mwana we ungi asisi maundu mandawa uze kwithi anda kwazia kuya public health kwazia kuwezisha maundu ma masipitali, na niweze Kitui ni otu masipitali ala mengi maana 3 na nyanya wais kaunti ingi sipitali zingi vitata Kitui na notu kuongelela ingi yunashia na kiosunonga mie maundu mandawa. Na kama kawaida ila tuatangazie na chair wa County Public Service Board yengutungi ya mopea mwasisi ya mwanenge andwala mena qualification na ujuzi wa maundwala tukwenda meke. Maundu mandawa methi ya wathina Kenya nzima, wathi Kenyatta withi ya kwina thina, wathi onava ila kuna ithina kwithina nundu shirika ikwitwa KEMSA ona wanengane oda ya ndawa ya milioni 50 mayamba kunenge ndawa isu sionze nundu maina sio mema ibite ibinda ingi na mashirika kana kampuni ile manenga ndawa si manengete kutu no wakati tunasisia tuithiwe na shirika ingi isuito wa meds na twewana na mawise kwithia yutu ina mupango wa kunewenda watu tanamba kuiva na maitunenge nundu mainenga naenda wa utaibite na kuwa newe utaibite na watu ikawive bathela matuko 300 nomba kawive ni kanana kuwiki ike watu ikawi mundu wobungu ndaikika ande nengawe credit popote na nini matabitio na minister wa finance na atia mundu mwazia na azia ne mheshimiwa mwende akulia wetangawizi eva nuna agudha tuenze kidogo nimogwewa damamo boya muno baka weza kwithi ona balone nda kuyule kwenda nabi kabo ambai kumukunangia mbi na ageni tumwite nomba kama hivi bani ndawa siene tuoza na tuwe watu imina matuko 30 tuive nomba katuive mutu ama kuiva ila ingi tuitia tuinewe
kujuni jende nesa na ninotanu kwithiwa yuma sibitali maitu mena ndaona nimupea chairman wa health committee mheshimiwa Sila kuhakikisha kana kwina ndawa leo mundu ula wa wedra vane deputy ine isi mheshimiwa nuwe ambite isundikalike mundu usu ainena kulona nenea okilashia kuindawa yeti chairman wa health committee no kwashia kuindawa yeti wananchi pai mwananchi unashia nenendie Kitui county referral na nale akona ndawa no kuthita na igona kwetina twikwenda andu mobongo nimukwiwa andu maporojo na ila ukwasiu na nitabisie aishime wamwe na alama teibo mewe wewa mundu wa muthembosu akithi TV ni ajasia tiko thukume Kitui ugwa asia aishimiwa mekakunewe kura ningethea Kitui tiko thukume mheshimiwa nao tuweke no athukume Kitui tembukume nimukwiwa kou aishimiwa mundu usu mwiwe nithi mbozi siaku ninyu mbozi siake tiwe mbozi yenyu nimogie mweyikalia outawe mbozi yenyu nao yiliu kana tinyu mamuza kuye ethia MCAs nisio siaza kuye mundu fulani mundu usu ndalite kwambia kuthuja isitwa ya ma MCA na agiacia ili MCA MCA wanyu bwenu ukwiwa tweke kwiwa oneni wa muthembosu na tuwi witikila kunena taiwe MCAs kana utawi MCA uya waku watwikie kalabaya unenga MCA alaza kuweka na nominated mwanya wako changia mijadala na kukunea kula mijadala esu ti wakulia alame kwaja mjadala esu ni sawasawa ala enge majaji amekwenda na ujazia ala anini omasia kindu kini sawasawa niyo sawa no jokela ujuma aloka na uwake tumimune uye mutongo waitu Kalonzo Musyoka unamwiye na weza kuona inena ni bandu gunekile evi abandu bani bathuku na mundu ndaende enesa amwe tafadhali endesia mbunge kwa haki ndukaambia kutilania andu mbunge nanye aete kitulele ngalikwe mwenda tukilie kana tumukwate kithoi tumutunge imwewa na twaisie tuyite kila mundu yoyote atwanangie kaunti itu kala inze jene na mononundu madamu wanza mheshimiwa wa Kuyanu ona ne mbisu vite viwambia ba gavana ndukawete eto mbisu ba ambiai ndwene saingi no wewe mundu fulani kana andu fulani manena kindu na ukajia mwambi ozungilana nake andu mayona kivathukanio tewa thiba ya mundu ula umajangwa vaya kalundwi ukethiwa mwizungilana nake andu majia enduka onaku we muchungilana wina nduka kou ivinda ingi mona tuteozungia tiaine kwithia ve mundu ithie tukia lakini no kwithia ikaunti nitukwenda kuminenge ndaya indi atumiane mekomboe meke kalebu matundu malite makiawa ithie mkwewa ani mwanengie kula ati mwanengie kula uzungini mwamunengie inywe na mwanengie kula na kanani kwa o anduma Kitui mezi lebu
na mbozi wa mundusu ni MCAs tiwe mbozi ya MCA mokwewa na twende embe tuone kiu kula kula ma MCA maitro monze noane onda ya ondu walete onengane indi ndalete itwikithia niwe MCAs ni wakunene ya MCAs ndena kibali chochote cha unene ya MCAs yeah. Okay. Na maya munenge mwanya ola wanengiwe ni kwikala waya kivilani amenenga mwanya wa kuchangia mijadala tikumadhia na kumatwa around na kumatilangania na kuthi katika ma TV akieke ya statement iguna akitaipu na akitongo jako kwanze mutongo TV weyo okay tweke keutu ikwenda mutongo TV nanene maundu make ma family yake kana chindu ingi lakini ndakaete ngalikwe atuwe mwitekelia ya aya kila kingi kila kingi nenda kumwakikisha nituwe muthukuma na muvia wa uiti kana health ni muvia umwe tukunekele pyu na ila ngwasia tukunekele ngikia plural nikia ithima account executive na aishimiwa no nominated kana elected ni mwewa na meneki yogendukizeo kuongela budget tu amakulia mongele maneki eneza na niwo kitumio kuona thina wa ndawa yu ni wambio thela mundu usu enena nunazia anga ndawa inozi ya kuitandu maumwane nyamuti ikosi tia mwewa si kila vandu na uchuke lauthi TV ni waje siivo yuwike ngani yake nika na utuwike chao nundu nduiso utuwika juu ukwenda kutuwika tuikwenda mundu ukweneza upuzi pa na kukanwa kulona anengiwe nipate leader na mwongozi olona anengiwe kalebu au mabu akaya na idho yemwe mwewa aya ekaitwekele vau isu nange mutungia muvea nundu wakuka omunthi na nitungia nziala matwini CHPC ni muvea muno nundu wa twini ya ngwani ni muvea muno ngwani nina mathi ya uniformu na mama ula utongo ezi ni wandilikania veo mundu natu mama nyobozu nezanga nikanangilika muvuko ni manyanilika ngata indi nginene ava mukie nikana tubingwe vau Kitui newborn unit mumanye uniform isu tukisherekea Madaraka Day va Kitui ni mumwezi kana Madaraka ikoka va Kitui mwako taliki yomwe June tuisherekea Madaraka mukethi ya uniform yenyu mumekwatie na ni muvea muno ula mwitu utwini yembe na wamayu ende trondiku muno ethiani mwachithukisia nesa ni wanena muingo na acia no kuinga muingo ya ungi tio mwewa ni simu ya kamba kevindio muyu nidi kwa lulilwa muno na kwa isu itembinge muno nengo mutungia muvea. And once again, thank you very much, our partners. God bless.
we assure you, we will do our very best to ensure that that particular unit is functional. When you come here randomly, you will find it's working, because I'll personally be asking for progress from time to time. Even sometimes I'll be coming here to see for myself. I was very impressed when we went around, and the doctors and nurses who are working there, asanteni sana, because they are doing a very good job. So thank you, and God bless you all. Asanteni. Thank you. We may be seated, ladies and gentlemen. Your Excellency, we will have a short program, and I'll be calling Madam Ruth Koki to lead us. Your Excellency, with your permission, we will have a very short ceremony. We are gathered here today because of kindness, generosity, and the love that has been shown to us by people. Some we have never met them, we've never seen them, including CMMB leadership and the other staff we are with here, and Your Excellency. It's also our African culture to share. The little we have, we share together. It's also a Kitui culture that we share. And therefore, we'll be sharing something small with you, Your Excellency, and our guests. We have a few gifts which we'll be presenting to you shortly. And we'll start with you, Your Excellency, for the leadership you have provided and for the friendship with our partners. You are most welcome. You can come, you receive something small. Somebody to be carrying. Tupigieni Governor makofi. Asante sana, Your Excellency, for the leadership and the guiding us all the time. I want to invite Mary Beth Powers, CMMB President. We say thank you for coming to Kitui again and for the partnership. Okay. Yes. This is an African Kikoi, and she's becoming a Kamba lady. Let's clap for her. Thank you so much. And welcome to Kitui again. Thank you, thank you. Yeah, we want to invite our Deputy Governor. Yeah, when His Excellency was talking, Governor kunena Asia wa Chief Office. Karibu sana Kitui.
Welcome to Kitui. That's how we say it. Karibu sana Kitui. Karibu sana Kitui. Welcome to Kitui. That's how we say it. Karibu sana Kitui. Tuwapigieni makofi. This is how Kamba ladies tie and a kiondo. This is called a kiondo. This there where women put their belongings, and they are going to the market, when going to the farm, and they are going to the market, when going to the farm, when visiting friends. So, karibu sana Kitui. Yeah. This is how we tie ourselves as African women and in Kitui. And then we carry our kiondo where we put our belongings. Thank you so much. We appreciate. Asante. Yeah. Tumpigie makofi. Now I want to invite Charles Kare, a board member also. Karibu sana, tumpigie makofi akija. Tusichoke, tumpigie mpaka afike hapa. Tumkaribishe. Karibu sana na asante kwa kuja Kitui. Your Excellency, we want to enter at that point, and we appreciate for the opportunity you've given us, even to present those gifts to our guests. Thank you. Thank you very much. Let us give a more round of applause. Your Excellency, we will have a short photo session. So I'll call you, sir, to go at the dais. Your Excellency, please join the dais so that we have a short photo session. Excellency Deputy Governor, Minister Health, and Madam Mary Beth Powers, please also join. His Excellency the Governor. So thank you, DJ. They will be joined by the CMMB team. That's the first photo I'll take. So please, CMMB, the entire family of CMMB, join that team. So the first four I called will be constant participants. They will remain there. CMMB. No, there are many. Tafadhali. We have board members who are taller than the dais. Sir, please. Just join at the back. Just join at the back. There's space. You don't even have to come forward. There's space. Hapo ni sawa? All right. You follow the camera people. At what point they tell you to smile? At what point they tell you you're using your signature? So, thank you. County Assembly, CMMB, you can have a seat. Apart from the constant four. Yes. County Assembly, the chairperson and the members of the County Assembly of Kitui. Thank you very much. Ministers,
Ministers, Chairperson, Public Service Board, and the County Secretary.